Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chanda Jai, Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, 65, right? Yeah. Nama Om. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami. Namaste Saraswati Devi, Brahmane Pacharini, Vivisesha. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami. Namaste, Namaste, Saraswati Devi, Gauravani Charini, Nirvisesha, Shunyavani, Paschatya Desatani, Manchipalpa Trubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swamanukadamayam Dharati Swapadantika. Madhya-lila, Chайтанья-чаритамрита, chapter 24, verse 65. Cha api dui shabda tate avyaya haya. Ye arta lagaya, se arti haya. When the conjunctions cha and api, although added to this verse, the verse can assume whatever meaning one wants to give it. Мадхья-лила, 24 глава, текст 65. Если еще учесть разные значения использования в этом стихе союзов ча и апи, что значит и хотя, то он может быть истолкован практически как угодно. So this becomes a very intense grammar lesson, which is only Lord Chaitanya could think of these things. И мы видим, что объяснение превращается в очень интенсивную санскритской грамматики. Только Господь Чайтанья мог погрузиться в такие вещи. Tatapicha narakahi mukha artha sat. The word cha can be explained in 7 ways. And that means and. That means and. So it can be explained in 7 ways. И только слово «ча», что значит «и», можно объяснить 7 способами. Chanvachaye samahare anyon yarte cha samutchaye yatnantare tatapada purane yavadarane. The word cha and is used in connect to word in a sentence with the previous word or sentence to give sense of aggregation, to assist in meaning, to give a collective understanding, to suggest another effort or exertion, or to fulfill the meter of a verse. Can also be used in the sense of certainty.
Слово «ча» и употребляется для соединения слова или предложения с предшествующим словом, или предложением для обозначения связи, для подчеркивания мысли другого слова, для указания на итог или на новое усилие, а также для соблюдения количества слогов в стихе. Кроме того, оно употребляется для усиления значения уверенности в чем-либо. So even a simple word like and, which is commonly used, can have different meanings. Даже у такого простого слова, как «и», оно даже не слово, а такой соединительный союз, может быть так много значений. This is also from the Vishwa Prakash dictionary. Это также цитата из словаря Вишва Пракаш. Api Shabde Mukhya Artha Sata Vikyata. There are 7 chief meanings of the word api. They are as follows. У слова «и», «апи», есть 7 главных значений, и они следующие, они таковы. Api Sambhavana Prashna Shanka Garha Samuchaye Tata Yukta Padarteshu Kamachara Kriyasucha. The word api is used in the sense of possibility, question, doubt, censure, aggregation, appropriate application of things, and extravagance. Also from the dictionary. Слово «апи» указывает на возможность, вопрос, сомнения, порицания, совокупность, правильное использование и причуды. Это еще одна цитата из Вишва Пракаша. Aeta ekadasha padara artha nirnaya ebe shlokartha karita ye lagaya. I have now described the different meanings of the 11 separate words. Now let me give the complete meaning of the sloka as it is applied in different places. So here we go. Я привела различные значения каждого из 11 слов этого стиха. Теперь, с твоего позволения, я дам общее значение шлоки, применимое в разных ситуациях. Okay, ready. Brahma Shabdara Artha Tattva Sarva Brihatama Swarupa Aishvarya Karinahi Yanra Sama. The word Brahma indicates the summum bonum, the absolute truth, which is greater than all of the truths. It is the original identity, and there can be nothing equal to that absolute truth. Слово «брахма» указывает на суммум бонум, абсолютную истину, которая превосходит все остальные истины. Абсолютная истина — изначальное «я», и нет ничего равного этой истине. Brihat Klad Brimhanat Tvachcha Tad Brahma Paramam Vidu Tasmai Namaste Sarvatman Yogi Chintya Vikaravat. I offer my respectful obeisances to the absolute truth, the summum bonum. He is all pervasive, all increasing subject matter for the great yogis. He is changeless and he is the soul of all. That's from the Vishnu Purana. Я в почтении склоняюсь перед абсолютной истиной суммум бонум. Абсолютная истина Брахман присутствует повсюду и постоянно возрастает. О нем размышляют великие йоги. Он неизменен, он душа всего сущего. Say Brahma Shabde Kahe Swayam Bhagavan Advitya Gana Yaha Yanha Vina Nahi Ana. The proper meaning of the word Brahma is the Supreme Personality of Godhead, who is one without a second, and without whom nothing else exists. Истинное значение слова «брахма» — это Верховный Господь, без которого ничто не может существовать.
Бог только один, и у него нет соперников. Vedanti tat tattvavidas tattvam yad jnanam advayam prameti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. That's from the Bhagavatam. That's a very famous verse that every devotee knows. Learned transcendentalists who know the absolute truth say it is non-dual knowledge and say that it is non-dual knowledge and it's called impersonal Brahman, localized Paramama, and personality of Godhead. Следующий стих, известный стих, который каждый преданный должен знать. Следующие трансценденталисты, постигшие абсолютную истину, описывают ее как свободное от двойственности знания и называют ее безличным браманом, вездесущей параматмой личности Бога. Цитата из Шримад Бхагаватам. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 1-11. For an explanation, see Adi 2:11. Шримад Бхагаватам 1.2.11. Подробный комментарий можно найти в Ади 2.11. Se Advaya Tattva Krishna Swayam Bhagavan Tina Kale Satyatino Shastra Pramana. The absolute truth without a second is Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. He is the supreme truth in the past, present, and future. That is the evidence of all revealed scripture. Это единственная абсолютная истина, не имеющая себе равных. Есть Господь Кришна, Верховная Личность Бога. Он был, есть и всегда будет высшей истиной. Это утверждают все богооткровенные писания. Ahamevastamevage Nanyad Yat Sadasat Param Paschadaham Yadetachcha Yo Vishishetas Sosmyaham. Prior to the cosmic manifestation, only I exist, and no phenomena exist, neither gross, subtle, or primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternally. До появления мироздания существует только я, и нет больше ничего, ни грубого, ни тонкого, ни первичного. После сотворения мира только я существую во всем, и после разрушения только я остаюсь вечным. Okay, well, these are very major verses. This is from Bhagavan, Bhagavatam 2.9.33. It was spoken by Lord Krishna. For explanation, see Adi 1.5.3. So that's one of the 4 verses that was spoken to Lord Brahma in the heart. И этот стих из Шримад Бхагаватам 2.9.33, его произносит Господь Кришна. Объяснение к стиху можно найти в Madhya-lila 1.53. Это очень значительные стихи сейчас идут. Это один из 4 стихов, которые Господь произнес Господу Брахме в его сердце. And in the Bhagavatam, those verses have huge purports. И в Бхагаватам каждый из этих стихов имеет огромнейший комментарий. But here it's commented upon by Lord Chaitanya. Keep reading. Atma Shabde Kahe Krishna Brihatva Swarupa Sarva Vyapaka Sarva Sakshi Parama Swarupa. The word Atma, self, indicates the highest truth. Krishna. He is the all-pervasive witness of all, and he is the supreme form. Слово «атма» я указывает на высшую истину Кришну, а вездесущий свидетель всего, что происходит, и он же Парама Сварупа, высшая форма. At-tat-tat chamat Atma hi paramo hari. Hari, the personality of Godhead, is the all-pervasive original source of everything. He is therefore the super soul of everything. Хари, личность Бога, является пронизывающим все первоисточники всего сущего, поэтому его называют высшей душой всего сущего.
This is a quotation from the Bhavarta Deepika, Sridhar Swami's commentary on the Srimad Bhagavatam. What's happening? Это цитата из Бхаварта Дипики, комментарий Шридара Свами к Шримад Бхагаватам. Sridhar Swami, that's the original commentator on the Bhagavatam. Which Lord Chaitanya placed very high value. Шридара Свами, он изначально комментатор Шримад Бхагаватам, и Господь Чайтанья очень ценил его труд. Say Krishna Prapti Hetu Trivida Sadhana Jnana Yoga Bhakti Tinara Pritak Lakshana. There are three ways to attain the lotus feet of the Absolute Truth, Krishna. There is a process of philosophical speculation, practice of mystic yoga, and the execution of devotional service. Each of those have different characteristics. Известны три пути достижения лотосных стоп абсолютной истины Кришны: философские размышления, мистическая йога и преданное служение. У каждого из них есть свои особенности. Vina Sadhane Bhagavan Tina Swarupa Bhasan Brahma Paramatma Bhagavata Trivida Prakashe. The absolute truth is the same, but according to the process by which one understands him, he appears in three forms: as Brahman, Paramatma, and Bhagavan, the Supreme Personality of God. Абсолютная истина одна, но в зависимости от метода познания она проявляет себя в одной из трех форм: Браман, Параматма и Бхагаван, верховной личности Бога. Then we get the same verse again. Vedanti Tattvavidas Tattvam Adhyanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabjate. Learned transcendentalists who know the absolute truth say it is non-dual knowledge and is called impersonal Brahman, localized Paramatma, and the personality of Godhead. Следующие трансценденталисты, постигшие абсолютную истину, описывают ее как свободное от двойственности знания и называют ее безличным браманом, вездесущей параматмой и личностью Бога. Brahma Atma Shabdayari Krishna Re Kahaya Rudi Riche Nirvishesha Antaryami Kaya. Although the word Brahma and Atma indicate Krishna, the direct meaning refers only to the impersonal Brahman and the super soul respectively. Хотя термины Брахма и Атма указывают на Кришну, прямое значение слова Брахма — это безличный Браман, а слово Атма — сверхдуша. Jnanamarge Nirbhishesha Brahma Prakashe Yogamarge Antaryami Swaru Ete Base. If one follows the path of philosophical speculation, the absolute truth manifests himself as impersonal Brahman. If one follows the path of mystic yoga, he manifests himself as the super soul. Если человек следует путем философских размышлений, абсолютная истина проявляется как безличный Браман. А если человек следует путем мистической йоги, она являет себя как сверхдуша. Raga Bhakti Vidi Bhakti Haya Dui Rupe Swayam Bhagavate Prakasha Dui Rupa. There are two kinds of devotional activity, spontaneous and regulated. By spontaneous devotional service, one attains the original personality of Godhead, Krishna. And by regulated process, one attains the expansion of the Supreme Personality. Существует два вида преданного служения: спонтанное и регулируемое.
С помощью спонтанного преданного служения можно достичь изначальной личности Бога Кришны, а с помощью регулируемого преданного служения можно достичь экспансии Верховной Личности Бога. Raga Bhakti Vraja Swayam Bhagavane Paya. By executing spontaneous devotional service in Vrindavan, one attains the original Supreme Personality of Godhead, Krishna. Следуя путем спонтанного преданного служения во Вриндаване, человек достигает изначальной Верховной Личности Бога Кришны. Nayam Sutapo Bhagavan, Dehinam Gopika Sutta, Yaninam Chatma Bhutanam, Bhakti Matamiha. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to those devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators. Those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Следуя путем Верховная Личность Бога Кришна, сын Яшоды, легко доступен преданным, посвятившим себя спонтанному любовному служению, но философам, а также тем, кто идет к познанию себя через аскетические подвиги, и тем, кто отождествляет себя с телом, очень трудно приблизиться к нему. This is from the Srimad Bhagavatam 10.9, spoken by Kavicandra Swami. For an explanation, see Madhya-lila. Vidi bhakti shada deha vaikunte te yaya. By executing regulative devotional service, one becomes an associate of Narayan and attains the Vaikuntha lokas, the spiritual planets and the spiritual sky. Предыдущий стих был из Шримад Бхагаватам. С помощью регулируемого преданного служения человек становится спутником Нараяны и достигает Вайкунтха-лок нематериальных планет в духовном небе. Yatscha vrajan yanimisham rishabhanu vrija yudeyama yuparina sprihaniya shila varti mita yashasha katanuragaha Laki Kitangaha Vaiklavya Baspa Kalaya Laki Kitangaha. Those who discuss the activities of Lord Krishna on the highest platform of devotional life, they show the symptoms of tears in the eyes and bodily jubilation. Such person discharged devotional service to Krishna without practicing the rules and regulations of the mystic yoga system. They possess all spiritual qualities, and they are elevated to the Vaikuntha planets, which exist above us. Те, кто ведет беседы о деяниях Господа Кришны, достигли высшего уровня жизни преданности. Из глаз их льются слезы, и тела их трепещут от восторга. Такие люди преданно служат Кришне и не пользуются методами мистической йоги со всеми ее правилами, ограничениями. Эти преданные, наделенные всеми духовными качествами, попадают на планеты Вайкунтхи, находящиеся выше нас. Srimad Bhagavatam 3:15-25. In this verse, Brahma is speaking to all the demigods who feared the two asuras in Diti's womb. Lord Brahma described the Kumara's visit to Vaikuntha. This was again explained by Maitreya, the friend of Vyasadeva, when he gave instructions to Vidura. Это цитата из Шримад Бхагаватам. С этими словами Господь Брахма обращается ко всем полубогам, напуганным двумя асурами, которые должны были родиться из чрева Дити. Господь Брахма рассказал, как Кумары посетили Вайкунтху, и обо всем этом позже поведал Майтрея, друг Вьясадевы, когда беседовал с Видурой. Se upasakahaya trivida prakara, akama moksha kama sarva kama ara. The devotees are divided into three categories: akama, moksha kama, and sarvakama, desiring material perfection. Преданные делятся на три категории: акама,
свободный от желаний, мокша-кама, жаждущий освобождения, и сарва-кама, стремящийся к материальному совершенству. Akama sarvakama va mokshakama. Tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Famous verse. One who is actually intelligent, although he may be a devotee free from material desires, a karmi desiring all kinds of material facilities, or a jnani desiring liberation, should seriously engage in bhakti yoga for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Истинно разумные люди, свободны ли они от материальных желаний, преданные, мечтают ли о всевозможных материальных благах карми, или жаждут освобождения, гьяни, должны всерьез заниматься бхакти-йогой, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. This is from Srimad Bhagavatam 2.3.10. Это из Шримад Бхагаватам 2.3.10. So that verse comes, previous to that verse, there's a long list of verses of how different demigods can give you different material benedictions. Этот конкретный стих идет в Шримад Бхагаватам после того, как перечисляется разные большое количество полубогов и какие блага или освобождения они могут даровать. If you want sex, you worship Indra. If you want money, you worship Kubera. If you want power, you worship Brahma. The whole thing like that. Many, many things. И там целый список, если хотите хороший секс, поклоняйтесь Индре, если хотите деньги, поклоняйтесь Кубере, если хотите там разум и силу, поклоняйтесь Брахме. И там перечислено много такого рода вещей. But then it comes up with this verse. It says, whether you have all material desires and you're just going crazy, or you don't have any and you just want liberation, you should just engage in devotional service to Krishna. И после всех этих стихов говорится, что неважно, если у вас материальные желания или вы хотите просто освобождения, но несмотря на все это, несмотря на какие не были там желания, надо заниматься бхакти-йогой. И это для всех наставлений. It says Tivrena Bhakti Yogena. Tivra means very intense, like lightning bolt. Tivras. Very strong devotion. И тут использовано слово тиврена, это значит твердо или мощно, как молния. Таким образом надо практиковать преданное служение. Never be satisfied by worshiping demigods and getting whatever they give you. И не быть удовлетворенными поклонению полубогам и тому, что они дают, все, что мы просим. And to satisfy the demigods, you have to worship them exactly according to the scripture. И чтобы удовлетворить полубога, надо очень четко, в точности с описаниями шастры поклоняться им. Krishna is personal and he knows someone's intention, so even if they're not perfect in the way they do something, Krishna accepts it, but the demigods aren't like that. You have to do it just right. Кришна, он такой, что он знает, что человек делает что-то искренне или неискренне. Даже если человек делает что-то несовершенным образом, но он старается, Кришна это так и так принимает, даже если это не идеально и не точно исполнено. Но полубоги, они не такие, там должно быть все технически правильно выполнено, или они это не примут. And anyway, to properly worship the demigods, first you have to worship Krishna and then give the demigods the prasadam from Krishna. So why not just worship Krishna right on? И в любом случае, даже когда поклонение идет богам, надо сначала совершить поклонение Вишну, и потом этот просад предлагать полубогам. Так зачем же тратить все это время и не поклоняться сразу Кришне? Buddhiman arte yadi vichara gyaya nitya kama lagiya tabe Krishna rabhajaya. Meaning of the word Buddhadadi is buddhiman, intelligent or considerate. Because of this, even for one's own sense gratification, one engages in the devotional service of the Lord Krishna. Слово «ударади» означает «буддиман», разумный, глубокомысленный. Это значит, что даже ради собственного чувственного удовлетворения следует преданно служить Господу Кришне. So you'll see as we go through this, every meaning that Lord Chaitanya comes up with
he concludes that you should just worship Krishna. That's what it means. И мы увидим, что каждая последующая трактовка стиха, что бы там ни говорилось, Господь Чайтанья заключает это тем, что надо преданно служить Кришне. Other processes cannot yield results unless they're associated with devotional service. Devotional service, however, is so strong and independent, can give one all the desired results. Другие методы не могут принести никакого результата, если они никак не связаны с преданным служением. Но преданное служение настолько могущественное и независимо, что само может даровать все желаемое. Aja galat sadhana atayeva hari bhaje buddhiman jana. With the exception of devotional service, all the methods of self-realization are like the nipples on the neck of a goat. Therefore, an intelligent person adopts only devotional service, giving up all other processes of self-realization. Все методы самоосознания, кроме преданного служения, подобны сосцам на шее козла. Поэтому разумный человек занимается только преданным служением, отвергая все прочие методы познания себя. Report by Srila Prabhupada. Without devotional service, other methods for self-realization in spiritual life are useless. Other methods cannot produce good results at any time. Therefore, they are compared to the nipples on the neck of a goat. These nipples cannot produce milk, although it may appear that they can. An unintelligent person cannot understand that only devotional service can elevate one to the transcendental position. Комментарий Шрилы Прабхупады. Без преданного служения любые методы самопознания и духовного совершенствования бесполезны. Другие методы никогда не принесут положительных результатов, поэтому они сравниваются с сосцами на шее козла. Эти сосцы не дают молока, хотя может показаться, что их можно подоить. Неразумный человек не способен понять, что только преданное служение может вывести его за пределы этого мира. Chaturveda bhajanti mam jana sukhitinarjuna arto jagasa artati yani cha bharatarshabha. O best of the Bharats, Arjuna, 4 kinds of pious men render devotional service to me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. О лучшие из Бхарат, 4 типа праведников встают на путь преданного служения мне: страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. This is from Bhagavad Gita 7:16. The word Sukritina is very important. Su means auspicious and Kriti means meritorious, regulated. Unless one follows the regulated principles of religious life, human life is no different from animal life. Religious life requires following the principles of Varna and Ashram. In the Vishnu Purana it is said, Varnashramartananavata Purishya Vishnu Arajate Panta Nanya Tattosha. According to religious life, society is divided into 4 social divisions: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and 4 spiritual: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. One needs to be trained to become a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, just as one is trained to become an engineer, a doctor, or a lawyer. Those who are properly trained can be considered human beings. If one is not trained socially and spiritually, that is, if one is uneducated and unregulated, his life is on the animal platform. Among animals, there's no question of spiritual advancement. Spiritual life can be attained by proper training, either by following the principles of Varna and Ashram or by being directly trained in the Bhakti school by the methods of Shravanam, Kirtanam, Vishnam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Without being trained, one cannot be Sukriti,
auspicious. Persons who are Sukriti approach Krishna when in distress, like the Gajendra, when he was in need of money, like Dhruva, and inquisitive to answer the supreme being, the original source of everything, like the great sage Sonat, or by pursuing knowledge of the absolute truth, like Shukadeva Goswami. All such persons take the devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Комментарий. Это цитата из Бхагавад-гиты 16. Слово «сукрита», употребленное в этом стихе, очень важно. Су означает благоприятный, а крити – достойный или упорядоченный. Если человек не следует правилам религиозной жизни, его жизнь ничем не отличается от жизни животных. Религиозная жизнь подразумевает соблюдение правил для разных варн и ашрамов. В Вишну Пуране говорится, согласно заповедям религиозной жизни, общество делится на 4 сословия. Брамана, Кшатри, Вайши и Шудри и 4 духовных уклада – Мировачарья, Грихастха, Ванапрастха и Саньяса. Чтобы называться Браманом, Кшатрием, Вайши или Шудри, человек должен получить соответствующее образование, как получают образование будущие инженеры, юристы или врачи. Те, кто прошел обучение, могут считаться людьми. Если же человек не получил образования социального и духовного, то есть если он невежествен и не умеет себя вести, жизнь его ничем не отличается от жизни животных. Животные не способны развиваться духовно. В духовной жизни можно войти посредством должного образования, либо следуя правилам варны ашрама, либо сразу поступив в школу бхакти с ее методами. Шраванам, Киртанам, Вишнуспаранам, Падипеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакхиям и Ātmārāma. Не пройдя обучение, человек не сможет стать сукрит, достойным. В этом стихе Кришна говорит, что люди приходят к нему, когда испытывают горе, когда нуждаются в деньгах, когда у них появляется интерес к верховному существу, источнику всего, что мы видим вокруг. Некоторые обращаются к нему в поисках знания об абсолютной истине, а другие, когда попадают в беду, как, например, преданный Гаджендра. Другие просто любознательные, как великие мудрецы во главе с Санакой, а кто-то хочет денег, как, например, Махарадж Бува. Шукадева Госвами обратился к Господу в поисках знания. Так все эти великие души стали на путь преданного служения Верховному Господу Кришне. Ajagala Stananyaya Anya Sadhana Achaiva Hari Bhaje Buddhimana Dhanana. With the exception of devotional service, all the methods of self-realization are like the nipples on the neck of a goat. Therefore, an intelligent person adopts only devotional service, giving up all the processes of self-realization. Преданные с материалистическими наклонностями начинают служить и поклоняться Кришне, когда чем-то удовлетворены или нуждаются в деньгах. Тех, кто по-настоящему хочет постичь высший источник всего сущего, и тех, кто ищет знания, называют трансценденталистами, поскольку они желают освободиться от материальной сферы. Without devotional service, other methods for self-realization and spiritual life are useless. Other methods cannot produce good results at any time. Therefore, they are compared to nipples on the goat. Nipples cannot produce milk, although they look like it. An intelligent person cannot understand it. Only devotional service can elevate one to transcendental position. Unintelligent person. We jumped backwards a few verses. I don't know if I did or not. I think, I'm not sure. Because we just read about this goat. I am on verse 95. Okay. Okay. I skipped that. Artarti dui sakama vitare gani. Jigyasu gani dui moksha kama mani. Materialistic devotees take the devotional service and worship Krishna when they're in distress or in need of money. Those who are actually inquisitive to understand the supreme source of everything, and those who are in search of knowledge are called transcendentalists, for they desire liberation from material contamination.
Преданные с материалистическими наклонностями начинают служить и поклоняться Кришне, когда чем-то удручены или нуждаются в деньгах. Также, кто по-настоящему хочет постичь высший источник всего сущего, и тех, кто ищет знаний, называют трансценденталистами, поскольку они желают освобождения от материальной скверны. Ечари сукритяя махабхагаван тат-тат камари чарихая шуда бхакти махам. Because they have pious background, all four types are considered greatly fortunate. Such people generally give up material desires and become pure devotees. Все эти четыре типа людей имеют запас благочестия, поэтому всех их следует считать весьма удачливыми. Такие люди постепенно отказываются от материальных желаний и становятся чистыми преданными. So that should be very encouraging for us. Это должно очень нас воодушевлять. Both for our personal life and for preaching. Это должно нас воодушевлять и также относительно нас самих, и также для нашей проповеди. Because so many people approach religion or prayer or God, whatever religion is, for this reason. They're distressed, they're sick, or they need money. So many so-called preachers, they just start promising, and I'll give you money, I'll give you good health. И многие люди, они обращаются к какой-либо религии именно по этим причинам. Они заболели, у них несчастье, или они ищут денег, что-то из этих четырех. И некоторые проповедники, они начинают говорить и обещать им эти вещи. But we don't promise, but if that's what they want, we still encourage them to chant Hare Krishna. Because by chanting, they'll go pure. Но мы не обещаем эти вещи, но мы при этом продолжаем воодушевлять людей повторять Харе Кришна, потому что со временем они очистятся от этих желаний. If we were trying to preach only to people who are pure and have only the desire to love Krishna, then we wouldn't have much to do. Если бы мы проповедовать надо было только тем людям, у кого есть чистое желание познать Кришну и идти по этому пути, то тогда у нас бы не было так много чего делать. We're trying to change people. People can change. And chanting the holy name of Krishna is so powerful. It can change everything. И воспевание, оно очень могущественно, оно меняет все. Sadhu Sangha Kripa Kingva Krishnara Kripaya Amari Du Sangha Chari Shuddha Bhakti Paya. One is elevated to the platform of devotional life by the mercy of a Vaishnava, a bona fide spiritual master, and only by the mercy of Krishna, and by the special mercy of Krishna. On that platform, one gives up all material desires and association of unwanted people. Thus, one is elevated to the platform of pure devotional service. Человек поднимается на уровень чистого преданного служения по милости Вайшнава, истинного духовного учителя и по особой милости Кришны. На этом уровне человек отказывается от всех материальных желаний и от общения с дурными людьми. Так он достигает уровня чистого преданного служения. Satsanga mukta nisango atum notsahate buddha kirchimanam yasho yasya sakrit akarni rochana. The intelligent who have understood the Supreme Lord in the association of pure devotees and have become free from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. Разумные люди, постигшие Верховного Господа в общении с чистыми преданными и освободившиеся от дурного материалистического общения, не могут жить без повествований о славе Господа, даже если слышали их всего лишь раз.
Srimad Bhagavatam 1:10-11. All the members of the Kuru dynasty offered respect to Krishna when he was leaving Hastinapur after the battle of Kurukshetra. Krishna was going to his own kingdom, and all the members of the Kuru dynasty were overwhelmed by his departure. This verse is spoken in that connection by Sutta Swami. Этот стих из Шримад Бхагаватам. Все члены рода Куру пришли выразить свое почтение Кришне, когда он покидал Хастинапур после битвы на Курукшетре. Кришна уезжает в свое царство, и весь род Куру был удручен его отъездом. Рассказывая об этом, Сутта Госвами произнес цитированный стих. Pure devotee becomes attached to Krishna by hearing the Lord's glories. The Lord's glories and the Lord himself are identical. One has to be qualified to understand this absolute truth. Therefore, one should be given a chance to associate with the devotee. Our Krishna conscious movement is meant for this purpose. We want to create pure devotees so that other people will benefit by their association. In this way, the number of pure devotees increases. Professional preachers cannot create pure devotees. There are many professional preachers of Srimad Bhagavatam who read this work to earn their livelihood. However, they cannot convert materialistic people to devotional service. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. It is therefore important for all the preachers of our Krishna conscious movement to first become pure devotees and follow the regulated principles, refraining from illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. They should regularly chant the Hare Krishna mantra and follow the devotional process. Rise early in the morning, Mangal Arti, recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita regularly. In this way, one can become purified and free from material contamination. Чистый преданный привязывается к Кришне, слушая о славе Господа. Слава Господа и сам Господь — суть одно. Чтобы понять эту абсолютную истину, нужно обладать преданным определенной квалификацией, поэтому каждый должен иметь возможность общения с чистыми преданными. Наше движение сознания Кришны предназначено именно для этого. Мы хотим воспитать чистых преданных, чтобы другие люди получали благо от общения с ними. Таким образом, число чистых преданных растет. Профессиональные проповедники не способны делать из человека чистого преданного. Существует множество профессиональных проповедников Шримада Бхагаватам, которые декламируют эту книгу ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Они, однако, не способны привлечь материалистов к преданному служению. Лишь чистый преданный может побудить других заниматься чистым преданным служением. Поэтому очень важно, чтобы все проповедники в нашем движении сознания Кришны прежде всего сами стали чистыми преданными и следовали регулирующим принципам, избегая недозволенного секса, мяса, азартных игр и одурманивающих веществ. Они должны ежедневно повторять мантру Хари Кришна на четках, а также выполнять другие предписания, касающиеся преданного служения. Подниматься рано утром, посещать Мангал-арати и регулярно декламировать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Таким образом, человек может освободиться от своей материальной скверны. Sarvopati vimirmuktam tatpartvena nirmalam Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Bhakti, or devotional service, means engaging all one's senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the master of all senses. When the spirit soul renders service to the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. Narada Pancharatra. Идти путем бхакти преданного служения значит занять все свои чувства служения Верховной Личности Бога, Повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. Нарада Панчаратра. To make a show of devotional service will not help one.
One must be pure devotee following a devotional process. Then one can convert others to devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu practiced devotional service and preached Ātmārāma Verse. If a preacher behaves properly in devotional service, he will be able to convert others. Otherwise, his preaching will have no effect. В преданном служении на показ нет никакой пользы. Нужно стать чистым преданным, следуя путем преданности. Лишь тогда человек обретает способность привлекать других, помогая им встать на путь преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху занимался преданным служением и проповедовал Анана Ачарьи Бхакти Карила Прачар. Если проповедник правильно ведет себя в преданном служении, он сможет убедить других. В противном случае его проповедь будет безрезультатной. Dusanga kohiye kaitava atma vanchana Krishna Krishna bhakti vinu anya kamana. Cheating oneself and cheating others is called kaitava. Associating with those who cheat in this way is called dusanga, bad association. Those who desire things other than Krishna's service are also called dusanga, bad association. Самообман и обман других называется кайтава. Общение с обманщиками называется дух-сангой, дурным общением. Тех, кто желает чего бы то ни было помимо служения Кришне, тоже называют дух-сангой. Dharma projitikaitavotra paramo nirmat saranam sam Vejam vastavam atravastu Shivadam Trapa Trayon Mulanam Shrimad Bhagavate Mahamunikate Kinva Param Ishvaraha Sadyo Ridya Varujate Tra Kirti Be Susrushibhistrakshana. Great scripture, Srimad Bhagavatam, compiled by Mahamuni Vyas and from 4 original verses, describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the fleeting ways of materially motivated religiosity. It propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of all, prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of this scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there is no need of any other scripture than the Srimad Bhagavatam. Великое священное писание Шримад Бхагаватам, которое сложил Махамуни Вьясадева на основе 4 изначальных стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает ложную материально мотивированную религиозность. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, способный на деле искоренить тройственные страдания живого существа и благословить его процветанием и знанием. Как только человек в настроении смиренного слуги начинает слушать Шримад Бхагаватам, Верховный Господь сразу же становится пленником его сердца, поэтому никакие другие писания не требуются. This is from 112. Prashabde moksha vansha kartava pradana. Shloke Sridhara Swami Kariyachena Vakya. The prefix pra in the word projita specifically refers to those desiring liberation and oneness with the Supreme. Such a desire should be understood to be foremost cheating propensity. The great commentator Sridhara Swami has explained this verse in that way. Приставка «пра» в слове «проджатита» указывает на тех, кто желает освобождения или слияния со Всевышним. Такое желание следует считать главным проявлением склонности к обману. Так объяснил этот стих великий комментатор Шестьдесят Свами.
Akama Bhakti Agya Kyani Dayalu Bhagavan Swachara Nadiya Kare Ichchara Pidana. When merciful Lord Krishna understands that a foolish devotee desires material prosperity, he gratefully gives him the shelter of his lotus feet. In this way, the Lord covers the devotee's undesirable ambitions. Когда милостивый Господь Кришна понимает, что глупый преданный желает материального процветания, он по доброте своей дарует ему прибежище своих лотосных стоп. Так Господь защищает его от ненужных желаний. Sacham dishat yartitam artitoninam naivarta do yat punar artita yata swayam vidate bhajatam anichchatam ichcha vididanam nijapada palavam. Whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so, but he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. When one has other desires but engages in Krishna's service, Krishna forcibly gives him shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. That's also from the Bhagavatam, 5th canto. Когда человек просит Господа удовлетворить какое-либо его желание, Господь, конечно же, делает это, однако Он не дает ничего такого, что, став на некоторое время источником удовольствия, повлечет за собой новые желания и новые просьбы Господу. Если у человека много посторонних желаний, но он служит Господу, Кришна заставляет его найти прибежище у своих лотосных стоп, и человек забывает обо всех прочих желаниях. Sadhu Sangha Krishna Kripa Bhaktya Rasvabhava Etine Sabha Chadaya Kare Krishna Bhava. Association with the devotee, the mercy of Krishna, the nature of devotional service help one to give up all undesirable association and gradually attain elevation to the platform of love of Godhead. Общение с преданными, милость Кришны и природа преданного служения помогает человеку отказаться от нежелательного общения и постепенно подняться до уровня любви к Богу. This verse refers to the association of pure devotees, the mercy of Krishna, and the rendering of devotional service. All these help one to give up the association of non-devotees and the material opulence awarded by the external energy, Maya. The pure devotee is never attracted by the material opulences, for he understands that wasting time to acquire material opulence is a misuse of the gift of human life. In Srimad Bhagavatam it is said, Shamaevi Kevalam 128. In the eyes of the devotee, politicians, social workers, philanthropists, philosophers, and humanitarians are simply wasting their time, for human society is not freed from the cycle of birth and death by their activity and propaganda. These so-called philanthropists, politicians, and philosophers have no knowledge because they do not know that there is life after death. Комментарий. В этом стихе говорится о чистых преданных и общении с ними, о милости Кришны и природе преданного служения. Все это помогает человеку прекратить общение с непреданными и отказаться от материальных богатств, представляемых внешней энергией Майи. Чистый преданный всегда равнодушен к материальному богатству, поскольку он понимает, что тратить время на достижение материального благосостояния значит неправильно относиться к дару человеческой жизни. В Шримад Бхагаватам говорится «Шрама Элахи Кевалам». С точки зрения преданного, все политики, общественные деятели, филантропы, философы и гуманисты попросту теряют свое время, поскольку их деятельность и пропаганда не освобождают людей от повторения рождений и смертей. Все это так называемые филантропы, политики и философы ничего не понимают, поскольку не обладают знанием о том, что после смерти есть жизнь. Понимание того, что после смерти есть жизнь, это начало духовного образования. Человек может понять себя, что и кто он, просто усвоив первые уроки. Воплотившаяся в теле душа
постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Не зная истинной науки о жизни, глупый человек погрязает в повседневной суете. И из-за этого ему приходится снова и снова рождаться и умирать. Он постоянно жаждет материальных богатств и способностей, приносимых кармой, гьяной и йогой. Но когда он достигает уровня преданности, то отказывается от всех таких желаний. Это называется аньябилашташуньям. Так человек становится чистым, преданным. Understanding your life after death is the beginning of spiritual knowledge. The person can understand himself and what he is simply by understanding the first lessons of Bhagavad Gita 2:13. Yenosmen yata dehe komaram yoganam jara yata deyantara prapti dhirastacha yunate. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, soul similarly passes in another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Not knowing the real science of life, a foolish person engages in temporary activities of this life and thus becomes further entangled in the cycle of birth and death. He always desires material opulence, which can be attained by karma, jnana, and yoga. But when one is actually elevated to the devotional platform, he gives up all his desires. This is called anyabilasita-shunyam. Then one becomes a pure devotee. Я прочитала уже весь комментарий, поэтому не буду читать еще раз. Gurudev, I already read all the purport. Okay. In the purport, there's one of my favorite verses mentioned. И тут в комментарии упоминается один из моих любимых стихов. First canto, second chapter, verse 8. And it's also a verse that's quoted very often. И также это часто цитируемый стих, это Шримад Бхагаватам 1.2.8. Dharma sanustita pumsa visvaksena katasuya. Note padayad yadiritim. Shrama eva ikevalam. Now, if we can really take this one seriously, we'll be in good shape. И если мы хотя бы сможем взять этот стих и серьезно его применить, то мы будем все время в хорошей духовной форме. The occupational duties a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. And in the Sanskrit, it's very strong. Shrama means useless. На санскрите это очень сильные слова используются. Например, слово шрама — это бесполезный труд. Useless labor, and eva means only, and he means certainly. И эва — это значит лишь. В общем, тут сильные слова используются. Kevala means entirely. Эва — это лишь, хи — это определенный, кевалам — это полностью. So, useless labor, certainly, entirely, only. So, we have to think like that. We have to do many different kinds of work, but we want everything to help us to remember Krishna. То есть это ненужный, лишний, бесполезный труд. Так или иначе, нам надо выполнять какие-то обязанности, но нам нужно всегда заботиться о том, чтобы это способствовало развитию сознания Кришны. Certainly only. Shama eva kevalam. So be careful. Поэтому будьте осторожны.
Text number 105. Yeah. Age yata yata arta vakyana kariba Krishna gunasvadara he hetu janiba. As I progressively explain all the words in the Ātmārāma verse, it should be understood that all these words are meant to enable one to taste the transcendental qualities of Krishna. Так постепенно я раскрою смысл всех слов стиха Ātmārāma. Следует понимать, что каждое слово в этом стихе предназначено для того, чтобы дать возможность человеку почувствовать вкус трансцендентных качеств Кришны. So that's Lord Chaitanya when he first came back from Gaya and he was trying to teach grammar. Everything he'd said, it just means Krishna. И после того, как Господь Чайтанья вернулся с Гаи, то он пытался вернуться к тому, чтобы преподавать грамматику, но что бы он ни говорил, это всегда как-то связывалось с тем, что надо прославлять Кришну. At first, his students thought he'd gone crazy, but gradually they liked it, and they said, "Yeah, you're right." Sorry, could you repeat the last sentence? Couldn't hear. At first, the students thought that he'd gone crazy, but after a while, they started to think, "Yeah, this is right. Everything is Krishna." И вначале его ученики, слыша такие новые объяснения, они подумали, что их учитель, что он сошел с ума. А потом, послушав какое-то время, они начали тоже соглашаться. В действительности он прав, все является Кришной. Shloka Bhakti Kariluna Basa Ebe Kari Shlokara Larta. I've given all these explanations just to give some indication of the verse's meaning. Now let me explain the real meaning of the verse. Я дал все эти объяснения только для того, чтобы в самых общих чертах описать смысл этого стиха. Теперь же позволь мне открыть его подлинное значение. Jnanamarga upasaka duita prakara kevala brahmopasaka moksha kankshi ara. There are two kinds of worshippers on the path of philosophical speculation. One is Brahma Upasaka, worship of the impersonal Brahman, and the other is called Moksha Kankshi, who desires liberation. Есть два вида людей, идущих путем философских размышлений. Одни называются Брахма Упасака, поклоняющиеся безличному Браману, а другие Мокша Кангши, жаждущие освобождения. Kevala Brahmopasakatina Vedahaya Sadaka Brahma Maya Ara Prapta Brahma Laya. There are three types of people who worship the impersonal Brahman. First is a beginner, the second is one whose thoughts are absorbed in Brahman, and the third is one who's actually merged in the impersonal Brahman. Те, кто поклоняется безличному Браману, делятся на три типа. К первому типу относятся начинающие, ко второму те, чьи мысли поглощены Браманом, а к третьему те, кто действительно растворились в безличном Брамане. Bhakti vina kevala gani mukti nani nahi kahaya. Bhakti sadhana kareye prapta brahma laya. One cannot attain devotional liberation simply through philosophical speculation, devoid of devotional service. However, if one renders devotional service, he's automatically on the Brahman platform. Невозможно получить освобождение посредством одних философских рассуждений, не связанных с преданным служением. Однако преданно служа Господу, человек без труда достигает уровня Брамана. Bhaktira Svabhava Brahma Aite Kare Akashana Divya Deha Diya Karaya Krishna Rabhajana. Characteristic of one in devotional service is attracted away from the impersonal Brahman platform. He's offered a transcendental body to engage in Krishna's service. Природа преданного служения такова, что от того, кто им занимается, перестает привлекать пребывание в безличном Брамане. Ему дается трансцендентное тело, чтобы он мог служить Господу Кришне. Bhakti Deha
Aile Hoya Gunara Smarana Guna Kritsna Hana Kade Nirmala Bhajana. When one gets a devotee's spiritual body, he can remember the transcendental qualities of Krishna. Simply by being attracted to Krishna's transcendental qualities, one becomes a pure devotee engaged in his service. Когда преданный получает подобающее духовное тело, он способен помнить о трансцендентных качествах Кришны. Просто благодаря тому, что его привлекают эти качества, такой человек становится чисто преданным и служит Кришне. Purport. Srila Bhaktivinoda Thakur has given the following summary of verses 107 to 111. Transcendentalists on the path of philosophical speculation can be divided in two categories: the pure worshippers of impersonal Brahman and those who wish to merge in the existence of the impersonal Brahman. When one is fully absorbed in thought that one is not different from the Supreme Absolute Truth, one is said to be a worshipper of the impersonal Brahman. The impersonal worshippers of Brahman can again be divided into three categories: sadhakas, those who are nearing perfect execution of the process of Brahman realization; two, those who are absorbed in meditation on Brahman; and three, those who are on Brahmabhuta, Srimad Bhagavatam 4:30-20, platform and have no relation with the material existence. Even though the worshipper of the impersonal Brahman can be highly advanced, he cannot attain liberation without discharging devotional service. Anyone who has realized himself as a spirit soul can engage in devotional service. Комментарий. Шрила Бхактивинода Тхакура так объясняет стихи со 107 по 111. Трансценденталистов, занятых философскими размышлениями, можно разделить на две категории. Те, кто почитает исключительно безличный Браман, и те, кто желает раствориться в бытии безличного Брамана. Если человек полностью погружен в мысли о своем тождестве с высшей абсолютной истиной, его называют почитателем безличного Брамана. Таких поклонников Брамана и персоналистов можно в свою очередь разделить на три категории. Садаки, те, кто приближается к безупречному исполнению практики осознания безличного Брамана. 2. Те, кто полностью погружен в медитацию на Брахман. 3. Те, кто достиг уровня Брахма-буты и не соприкасается с материальным бытием. Какого бы высокого уровня не достиг почитатель безличного Брамана, он не сможет получить освобождение, не занимаясь преданным служением. Каждый, кто осознал себя вечной душой, может приступить к преданному служению. Таково заключение Бхагавад-гиты. This is Vertika Bhagavad Gita 1854. Brahma-bhuta prasanatma sasochatina kankshati samak sarveshu bhuteshu madbhakti labhate param. Another very famous one. One who is thus transcendently situated at once realizes Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed to everyone, and in that state he attains pure devotional service to him. В Бхагавад-гите 18.54 говорится: тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. So, this is what we should be striving for. Fully joyful. Это то, к чему нам надо стремиться, быть полностью исполненными радости. Because no hankering and no lamenting. Без скорби ничего не желая. Sochatina kankshati, no lamenting and no hankering. Не скорбя и ничего не желая. That's what most popular songs are about, hankering and lamenting. Самые популярные современные песни, они как раз-таки о том, что кто-то скорбит и что-то желает. I want something, I want something, I want it, I want it, I want it. Я хочу того, я хочу всего, я всего хочу. I lost it, lamenting. Или я потерял это, и я сокрушаюсь, и скорблю. I didn't get it. So those things are material and driving people crazy.
И это материальные вещи, и это то, что сводит людей просто с ума. And equally disposed to everyone. Really what that means is we try to preach to everyone. We see everyone as a spirit soul. Not that we see everyone exactly the same, because, you know, animals different than people, different people are different, but you have to see, at least know that they're spirit souls and pray we can somehow give them Krishna consciousness. И далее говорится, они одинаково расположены ко всем живым существам. Это не значит, что мы всех как бы видим одинаково внешне. Это значит, что мы относимся ко всем как частички Кришны, как к душе. И несмотря на тот облик, которым мы стараемся дать им сознание Кришны. To attain the platform of pure devotional service, one has to become spiritually pure and attain the Brahma Bhuta platform, which is beyond material anxiety and material discrimination. When one approaches the pure devotional service after realizing Brahman, one becomes attracted by pure devotional service. At such a time, by rendering devotional service, one gets a spiritual body with spiritual senses. Чтобы возвыситься до чистого преданного служения, нужно очиститься духовно и подняться над материальными тревогами и материальными пристрастиями, уровень Брахма-Бута. Когда человек, осознав Брахман, знакомится с чистым преданным служением, он начинает привлекать его. В это время, преданно служа Господу, он обретает духовное тело с очищенными чувствами. Sarvopadi vimirnuktam tatparatvaina nirmalam rishikena rishikesa sevanam bhaktir uchate. When one's senses are pure, one can render loving service to Krishna. Pure devotee can only remember Krishna's transcendental qualities. Remembering them, he fully engages in devotional service, loving service to the Lord. Когда чувства чисты, человек способен с любовью преданно служить Кришне. Чистый преданный не думает ни о чем, кроме как о трансцендентных качествах Кришны. Памятуя о них, он посвящает всего себя любовному служению Господу. Mukta api lilaya vigraham kritva bhagavantam bhajante. Even a liberated soul merged in impersonal Brahman effulgence is attracted by the pastimes of Krishna. Thus he installs a deity and renders the Lord's service. Даже те, кто обрел освобождение, погрузившись в безличное сияние Брахмана, привлекают игры Кришны. Поэтому они устанавливают божество и служат ему. Like Sukadeva Swami, the four Kumaras. Highly elevated Mayavadi sannyasis sometimes worship Radha Krishna deity and discuss the pastimes of the Lord, but their purpose is not elevation to Goloka, Vrindavan. They want to merge into the Lord's effulgence. This statement is quoted from Shankaracharya's commentary on the Upanishad known as the Sringatapani. Великие саньяси Майявади иногда поклоняются божествам Рада Кришны и обсуждают игры Господа, однако они не ставят цели достичь Галоки Вриндавана. Они делают это, чтобы слиться с сиянием Господа. Стих взят из комментария Шанкарачарьи к Нарисимха Тапани Упанишад. So this is track. Some of the big Mayavadi gurus, they worship Radha. They don't worship. They have deities, but they want to merge into it. They want to become Krishna. They're not trying to serve. И это факт, что у многих Майявади, у них есть божества Кришны, и они не то чтобы служат им, они хотят слиться с ними, они хотят стать Кришной. Like we were visiting one Hindu temple in Africa. И как-то мы посещали один индуистский храм в каком-то городе. And I think it's called the Gita Society or something. И он называется что-то вроде сообщества Гиты. And they had really big Radha Krishna deity. У них были очень большие божества Рада Кришны.
much bigger than we usually see, like maybe 2 meters. И они были гораздо больше, чем обычно божества, которые мы видим, например, около 2 метров. But they didn't do any puja for them or anything. Но они не проводили для них там пуджу или что-то в таком духе. I don't know if they ever even offered any boga. Maybe a little bit. Я даже не уверен, что они преподносили им какую-то богу, может быть, что-то немножко. And they specialized in reading the chapter 12 of the Bhagavad Gita, which is called devotional service. И они специализируются в том, чтобы изучать и читать 12 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Преданное служение». So the original guru was very old. He finally left his body. And I was talking to the new one, the lady. И изначально гуру этого движения оставил тело, и я говорил с новым лидером, и этот лидер была женщина. And she said, yeah, it's okay to worship Krishna, but it's much better to just merge into the effulgence. И она сказала, конечно, это здорово поклоняться Кришне, но гораздо лучше слиться с его сиянием. They had Sitaram deities on one side and some other one on the other side. In the middle of this big Radha Krishna temple was, and nobody went to the temple all week. И у них были по бокам также божества Нарайны, Лакшми, Нарайны, и в центре были божества Большой Рада Кришны. Такой храмик был, но этот храм вообще никто не посещал. So then one time we were there for lecture. И один день мы были там на лекции. They had a guy who was a regular speaker because he knew a lot of slokas, but he was very proud. He just pushed his way to always speak. И у них был один, как сказать, постоянный лектор, потому что он знал много шлок, и он был очень горделивый, он всегда своим авторитетом продавливал себе путь на проведение этих лекций. So at the end of the talk, we talked a little bit. I was with Konteya Prabhu, and his friend asked a question. И в конце этой лекции кто-то задал вопрос. Там был я также и еще Контея Прабhu. So his preaching was the Bhagavad Gita is only about Gyan. И вся его проповедь заключалась в том, что он говорил, что Бхагавад-гита это все о гьяне. But Prabhupada said, Krishna never said Gyanimam Abhijanati. He said Bhaktimam. Но Кришна никогда этого не говорил. Он говорил, что бхакти это главное, а не гьян. So the friend said, is it right that the Bhagavad Gita, the whole purpose is to become Krishna, to become Krishna? Yeah, his friend asked that question. И его друг спросил вопрос, а правда ли, что вся суть Бхагавад-гиты заключается в том, чтобы мы могли стать Кришной? So this guy who thought he was a big scholar of the Bhagavad Gita, he said, yes, that's right, that's exactly right. И этот человек, который считал себя большим знатоком Бхагавад-гиты, сказал, это точности правильно, это так и есть. So we started, trying to correct that. Но мы как бы вмешались, и мы хотели скорректировать это утверждение. And he said, this is a very important topic, but we don't have time now to discuss it. So next week, in other words, because the next week we wouldn't read it. И он прервал нас, и он сказал, что это важная тема очень, но у нас нет времени, поэтому мы отложим эту дискуссию на потом, на следующую неделю. И он знал, что нас не будет уже там на следующей неделе. Okay, so this is common thing. Even that Maharishi Yogi, he had Radha Krishna deities. И это достаточно часто встречающаяся вещь. Даже у этого Махариши йоги, у него были божества. But he had a very intimate devotee of his.
And this boy kept asking him about God. What is God really? И у него был очень близкий последователь, ученик, и он постоянно спрашивал его, а кто на самом деле является Богом? So he told him, if you want to really know about God, you have to go to Bhaktivedanta Swami. И этот йоги ему ответил, что если ты действительно хочешь познать и узнать, кто такой Бог, тебе надо идти к Бхактивиданта Свами, Прабхупаде. So he did, and he became an initiated devotee. И он так и сделал, он стал инициированным преданным. Okay. Janma Haite Shuka Sanakati Brahma Maya Krishna Guna Kristahana Krishna Rabhajaya. Although Sukadeva Goswami and the four Kumaras were always absorbed in the thought of impersonal Brahman and were thus Brahmavadis, they were nonetheless attracted by the transcendental pastimes and qualities of Krishna. Therefore, they later became devotees of Krishna. Даже Шукадева Госвами и четырех кумаров, хотя они и были браманами, постоянно размышляли о безличном брамане, привлекли трансцендентные игры и качества Кришны. Так они стали преданными Кришне. Sana Kadyara Krishna Kripaya Surabe Hare Mana Guna Krista Hana Kare Nirmala Bhajana. The minds of the four Kumaras were attracted by the aroma of the flowers offered to Krishna's lotus feet. Being thus attracted by the transcendental qualities of Krishna, they engaged in pure devotional service. Умы четырех кумаров пленились ароматом цветов с лотосных стоп Кришны. Так, привлеченные трансцендентными качествами Кришны, они погрузились в чистое преданное служение. Tasyadavinda nayanasya padadavinda kinjal kamisha talasi makaranda vayu antargatat sarvivarena chakarate sham samshobham aksharaye jusham apichittatanvo. When the breeze carrying the aroma of the tulsi leaves and saffron from the lotus feet of the lotus-eyed personality of Godhead entered through the nostrils into the hearts of those sages, the Kumaras, they experienced a change in both body and mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. This is from 3.15.43, Srimad Bhagavatam. Когда мудрецы вдохнули разносимый ветром аромат шафрана и листьев туласи с лотосных стоп личности Бога, они почувствовали перемену, произошедшую в их теле и уме, хотя и были очень привязаны к концепции безличного брамана. Это из стиха Шримад Бхагаватам 3.15.43. So they were very pure because we're smelling the flowers from Krishna very often. It's a slow process. И они были очень чисты, поэтому у них так быстро произошел этот процесс. Мы буквально каждый день иногда вдыхаем аромат предложенных Господу цветов, и так не происходит, потому что это постепенный и медленный процесс. Vyasa Kripaya Sukadevara Liladi Smaran Krishna Guna Kristahana Karina Bhajana. By the mercy of Srila Vyasadeva, Sukadeva Goswami was attracted by the pastimes of Lord Krishna. Being thus attracted by Krishna's transcendental qualities, he also became a devotee and engaged in his service. По милости Шрила Вьясадевы, Госвами привлекли игры Господа Кришны. Плененный трансцендентными качествами Кришны, он тоже, Шукадева Госвами, привлекли и игры Господа Кришны, и плененный трансцендентными качествами Кришны, он тоже превратился в преданного и стал служить ему. He heard it when he was in the womb. Он вообще слышал Шримад Бхагаватам, будучи в утробе матери. Hare Gunap Chitta Matir Bhagavan Badarayani Agyagan Mahad Akyanam Nityam Vishnu Janapriya. By being very much attracted to the transcendental pastimes of the Lord, the mind of Srila Sukadeva Goswami was agitated by Krishna consciousness. He therefore began to study Srimad Bhagavatam by the grace of his
Father. Шрила Шукадев Госвами привлекли трансцендентные игры Господа, и ум его под воздействием сознания Кришны пришел в возбуждение, поэтому он стал изучать Шримад Бхагаватам по милости своего отца. Also from the Bhagavatam 1.7.11. Это тоже стиха Шримад Бхагаватам 1.7.11. Nava Yogeshwara Janmahaite Sadhaka Gyani Viri Shiva Narada Mukhe Krishna Guna Shuni. From the very birth, the 9 great mystic yogis, Yogendras, were impersonal philosophers of the absolute truth. But because they heard about Lord Krishna's qualities from Lord Brahma, Lord Shiva, and the great sage Narada, they also became Krishna's devotees. С самого рождения 9 великих йогов-мистиков понимали абсолютную истину в ее безличном аспекте, но услышав от Господа Брамы, Господа Шивы и великого мудреца Нарады качества Господа Кришны, йогендры тоже стали преданными Кришне. Puna Krishna Kare Krishna Rabhajana Ekadasha Skandetana Bhakti Vivarana. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, there is full description of the devotional service of the 9 Yogendras, who rendered devotional service because they were attracted by the Lord's transcendental qualities. В 11-й песне Шримад Бхагаватам подробно рассказывается, как 9 йогендров, привлеченные трансцендентными качествами Господа, служили Ему. Klesham Kamala Bhuva Pravishya Gostim Kurvanta Shuti Shivasam Shutim Shutagya Utungam Yadupura Sangamaya Rangam Yogendra Ulaka Brito Navapyapapu. The 9 Yogendras entered Lord Brahma's association and heard from him the real meaning of the topmost Vedic literatures, the Upanishads. Although the Yogendras were already conversant in Vedic knowledge, they became very jubilant in Krishna consciousness just by listening to Brahma. Thus they wanted to enter Dwarka, the abode of Lord Krishna. In this way, they finally achieved a place known as Rangachetra. Девять йогендров удостоились чести общаться с Господом Брамой и услышали от Него об истинном смысле Упанишад, самых возвышенных книг из всех ведических писаний. Йогендры уже обладали ведическим знанием, но, слушая Браму, они обрели сознание Кришны и возликовали. Так у них возникло желание поселиться в Двараке, обители Господа Кришны. Пройдя долгий путь, они в конце концов достигли места, называемого Ранга-кшетрой. This is from the Maha Upanishad. Это из Маха-Упанишада. Moksha Kankshi Gyani Haya Tina Prakara Mumukshu Jivan Mukta Prapta Swarupa Ara. Those who wish to merge in the impersonal Brahman are also divided into 3 categories. Those desiring liberation, those already liberated, and those who have realized Brahman. Те, кто хочет раствориться в безличном Брамане, также делятся на 3 категории: желающие освобождения, уже освобожденные и постигшие Брамана. That was mentioned before. Then Mumukshu Jagate Aneka Samsari Jana Mukti Lagi Bhakche Kare Krishna Bhajana. There are many people within this material world who desire liberation, and for this purpose they render devotional service to Lord Krishna. Множество людей в материальном мире жаждут освобождения и ради этого преданно служат Господу Кришне. One more. Mumukshavo Godarupam Hitva Bhuta Patinata Narayana Kala Shanta Vajantihi Anusuyava. Those who want to be relieved from the material clutches give up the worship of the various demigods and have fearful bodily features. Such peaceful devotees who are not envious of the demigods worship the different forms of the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Те, кто хочет освободиться от материальных оков, прекращают поклонение различным полубогам, наводящим ужас. Эти умиротворенные, преданные, незавидующие полубогам поклоняются различным проявлениям Верховной Личности Бога Нараяны.
Purport. The devotees of Krishna. This is a quotation from 1:2:26. Those who actually want the highest perfection worship Lord Vishnu in his different incarnations. Those who are attracted to the materialistic way of life and who are always agitated and full of anxiety worship demigods who appear fierce, like Kala Bhairava, Rudra. Those devotees of Krishna, however, do not envy the demigods or their worshippers, but peacefully render service to the incarnations of Narayan instead. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Те, кто действительно стремится к высшему совершенству, поклоняются разным воплощениям Господа Вишну. Те же, кого привлекает материалистический образ жизни, кто всегда обеспокоен и полон тревог, поклоняются полубогам, чей облик вселяет страх, таким как богиня Кали или Кали Байрава, Рудра. Однако преданные Кришны не завидуют ни полубогам, ни их поклонникам. Вместо этого они умиротворенно служат воплощениям Нараяна. Okay. Thank you very much. Another great opportunity for me. Remember Krishna. Чтобы помнить Кришну, хорошая возможность. Gurudev, can I ask a question? Yes, please. Я хочу задать вопрос. Это не мой вопрос, это вопрос одной преданной. И у нее такая сложность, что ей очень тяжело повторять святые имена. Прямо она страдает от этого. И другие преданные ее не понимают, и вот такая ситуация. Я хотела узнать, с чем это может быть связано, и как такой преданной можно помочь. So this is question of one Mataji devotee. She has some interesting situation. When she chants japa, she's really suffering. She's not feeling, she's not becoming calm, and she's not becoming happy. And it's very hard for her. She likes other types of services, but chanting is really hard. And this is also the reason that many devotees, they're not really accepting her in the Sangha. And this is also the reason why she cannot preach, because she's not feeling the ecstasy of the holy name. She likes other type of services. So I was wondering why this can happen, and how we can help this type of devotee in this situation. Well, we should be very kind to her and try to engage her in things she likes to do, and gradually she'll change. So like basically she should go on, and then eventually this hardship will... We should encourage her and make arrangements for whatever she likes to do that, and thank her for it. And then gradually she'll get purified, just tell her, and then she'll just automatically start to like chanting. Japa is very purifying, so we all experience sometimes we start to chant and it's just too much purification comes all at once, and we think I better do something else. At least I do sometimes. You can start to chant and all kinds of things come into your mind. So it's tapasya. If you like kirtan, engage and try to encourage whatever they like. Just do it for Krishna. No one should be proud, well, I chant japa, so we're better, because our japa is not very good. And is it possible that this kind of feeling goes on for like several years? Yeah. Wow. Why not? We're all trying to make progress. Some people don't like kirtan, some people don't like coming to the temple, but they like something else. So we have to encourage everybody. Be patient. Ой, я, кажется, забыла. I forgot to translate.
Извините, я забыла перевести. И Махарадж отвечает, что надо быть очень добрым к такому преданному, у которого такая ситуация, вдохновлять. И вдохновлять особенно в тех служениях, которые этому преданному нравятся. И вдохновлять на то, чтобы он продолжал стараться и пробовать, и благодарить. И со временем это очистится. И со временем автоматически начнется нравиться повторять джапу. Потому что джапа, она очень очищающая. И она, когда мы начинаем ее повторять, то иногда настолько она действует, что это и порой бывает слишком много, чтобы выдержать. И мы иногда думаем, что лучше отстраниться или сделать что-то другое. Поэтому это своего рода аскеза, такая тапасия. Но при этом никто не должен гордиться, что вот у нас получается читать джапу, а у кого-то нет. Это не делает нас лучше кого-то. И такое бывает иногда, что это долго продолжается, этот этап очищения. И при этом мы все пытаемся продолжать и прогрессировать. И у каждого есть свои какие-то склонности. Кому-то нравится киртан, кому-то не нравится киртан. И несмотря на все эти отличия, надо вдохновлять каждого в том, что ему нравится. Okay. Thank you, thank you. Go around. All right, everybody. Thank you very much. Go around. Nine. Mohini Murti, then we have her altar. Okay. Now we have her face. Okay, Rick, always in the car. Unmasked. Okay. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Thank you very much. Yoga, get Lily to chant on your, Kirtan Sangha, whatever you call it. Okay. Yeah. Get anybody to, get same people again. Rikadar also, for sure. Харе Кришна, преданные. Всем хорошего дня. Харе Кришна. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам за возможность. Харе Кришна.